history of the Gambia, especially when they thought I insulted the Mandinkas. But I didn't respond. I made my statement. I was done. I was challenged. Our camp was suñ camp bi dañ mer. Ñepp bëgg tontu mané ku fi tontu nga génna suma camp. Lutax ma def lolu because they don't understand that there's no enemy in politics. Tay bima gisé né Gambia man mënuma dem. Talk na ak many leaders. I sat with many leaders in the Gambia to join them. But they didn't give me anything solid for me to stand with them. And I stood with Ousseynou Dabo, Ba Ousseynou, because I've known him since that time. And one word he said to me, he said, if no one knows you, I know you, come and bamboo me. And I did. And I looked through his agenda and I said, okay, since you have this agenda for women and youths, and you have this and this and this, I will work on this, we will promote that. And this is another thing. Because we support someone so much, we always make as if we're obvious to other people what they have. The UDP 5-point agenda, I'm not here selling UDP because I'm out of UDP. I was just endorsing them. But nañ leen bàyyi di lejal wax nañ leen bàyyi di foog ne dañoo nax askan bi xam nga lan moo gën a dangerous ci suñ politique in Gambia is exactly this right here, the diaspora. We create so much confusion and so much problems. We don't even realize that. Tay, 2021, the 5-point agenda was sold, of UDP was sold all over the Gambia. 24/7, ni dan duga internet sa di saga sa. Man call na couple of them ne ko change the game, sell the agenda. Man def na ko, man mari Soch. Why duñ mëna talk fii di deny because we are supporting somebody? Hey, there's always a saying, you come to the political arena, you need to be ready for that fight. Dinañ la saga, dinañ la xas bu fekkee ne man mari Soch dañ ma saga be ma nup and I can take it. Then you as a man can take it too. Because nit ñi fokk ñu test la. They have to test you. Tay so gisee nit ñi mun nañoo génna ñu saga Ba Ousseynou bem dof dafa musa génna mu tontu. The only person he will respond to is the president. And even when we were campaigning, I said, you are too old to be responding to him. Focus on your agenda. Focus on your agenda, because I was sitting right next to him. Let's focus on the agenda. Why the dog is Ben leader? Halifa Sallah ñaata yoon lañ ko fi saaga dafa génna mu wax wala supporters am yi génna di wax. But this new politician, the gis seen supporters it of the yuhu, that's not how you sell your politician. Actually, you're spoiling for him. If in every platform you're just SFL for president, you're messing it up for SFL. Because let me tell you something, 2021, I sat myself, SFL, Honorable Dabo and Mama Kande, and we shook hands because we knew something was wrong with the results. So when you sit here and jumping up and down and insulting and arguing and disrespecting other party leaders, you are going to be shamed tomorrow. Support based on what they have to offer. And do it with dal, yar, ak teggin. Because at the end of the day, buñ gisee ne affaire bi tàngana, ñun mi nekk a politician, duñ am no choice but to come together, sit down, and discuss how we can come forward. At that point, can do hall ndax yow yaa war a nekk president ndax yow waruloo nekk president, because man bi ma taxaw ak UDP bu UDP demoon tey ba ñun ñu am nguur man ma dugga si nguuri UDP ma gis ne liñ wax si seen agenda li ma leen doon jaayee defuñ ko dama doon wàcca bu fekkee ne dama dugga mu ñu win nguur ma gis ñu def liñ war a def I will be there, because man suma integrity duma ko jaay pour kenn. No money is worth it. Dafa yaga luma ji back in the 80s. Ba léegi war a toog di jaay suma integrity for what? Some change? My friend, it is not worth it. So boo leen na wax si seen candidate, bu leen nekk di disrespect another candidate. Man, most of the time I'm on these platforms. Most of the time I'm listening outside, or one like Gomsa Bopa def ma dey invite. Suma mune ñëw Smile Back Gambia tamit dañ ma dey invite. All this dañ ma dey invite. Suma amee time ma duga
But I can never say I don't have time because, my friend, you don't work 24 hours a day. You have to have time. As a politician, moo tax ñeneen yi dañ dedicate seen life to politics. Seen liggéey bi ñu daan liggéey sax dañ am pour retire early or leave it and dedicate their life to politics because mënut a ànda. Halifa Sallah dafa dedicate life am to politics. Ousainou Darboe dafa dedicate life am to politics. Tey man Marie Soch buñ ma tànnoon ma nekk président ñaar gis nga suñ elder politicians yi nga xam ne def nañ dara si dëkk bi. Even though 2016 there was a lot of problems there, I will still give them cër te Gambians dinañ leen ràññee si biir politique bi dinañ leen ràññee dinañ nekk advisors dinañ tukki waaye fii parti bu toog parti boobu sesu ñëpp nañ leen bàyyi disrespect bi bu fekkee ne da ngeen bëgg a Gambia, you love the Gambia, you say you love the Gambia, then you need to stop. You see, it starts with us. We create dictators. And I say we, because as a Gambian, I have to include myself. We create dictators. We create division. It's we. Meanwhile, the politician is sitting there quiet. He's just going with the flow. So these platforms that you're on, especially my brothers and sisters in the diaspora, you might sit there and think that you're running the game, while what is on ground is completely different. People might listen to you, and then they turn around and you hamuñ liy xew. So ngeen toog si platform bi kii di yuhu Essa Faal kii di yuhu Marie Soch kii di yuhu lii ñuy seen supporters man supporter bu def loolu dama ko dee wax. Mr. Coker is right here. Kuma dégga si biir nga ne dama support di wax yenay I go in the back. Xanaa xëj na xaw wala. Mr. Coker, who was that? That's not how we operate. We don't do that. Because Hamulo elect who to shake hands with. 2021, Suma on the has Essa Faal. Even though he's a younger brother to me, I will never, how will I look at him when we sat and shook hands? Huh? How will I look at him? Even other leaders that I have had bad experience with, we still meet and we laugh and we joke. Because there was a relationship there, political relationship. Why ngaro bi ngeen nekk di def fii di bugg a disrespect leaders and all that, I hate that. Because that shows exactly who we are as people. That is who we are as people. So now when you do that, and you want to support that leader, and you keep doing that, guess what you're creating? That leader now will go with that attitude to the presidency. And then the division will continue because that is what you're showing him that that's what you want to do. So it needs to stop. Dugal leen ngeen wax agenda am ku nekk fi nga far ba time bi jot ñu seet kan mooy jaala wala ndax dañoo come together because ñun politicians we can make that decision. It's not for you to make that decision because you don't know what's on ground. You can just influence. You can influence. Oh my God. Honorable Brother Marie Soch, you're making me cry. I'm sorry. I listen every day to platforms and my heart. Suma xol bi daf dee miti. Assalamu alaikum. Yaa ngi wax comme yaay. Assalamu alaikum. Wallahi, welcome. So di leen wax jërëjëf dama ñëwoon fii rek pour yokk tuuti si loolu ñu bàyyi xel. Assalamu alaikum président. lii mooy lu xam ne. Non, may leen ma nuyu suma président force. Waaw mun nga ko nuyu mais ko mu daaneel rek. Waaw after ngeen doog a wax. Man, Auntie Marie Soch, thank you so much. I'm telling you, I am proud of you. Thank you. Wallahi. Man, Sima Haidara, ñëpp xam nañu neexuma deret, dama straightforward. Mun na la attest to that. Il faut ñeneen ñi close that mic bi pour ñu mun a déggante. Parce que man, how many years ñun fight nañ dictatorship with suma yaay ñu woon Gambia Biden. So suma yaay balaa moo gaañu. I used to dama ragaloon politics like kuy saaga suma yaay. Ma dem suma yaay mu gaañu ma xam ne man dama teel a ñàkk yaay nga saaga ko aw no take it. Ma nekk koo xam ne
ñaata at soo gisee musuma faral benn political party parce que dang dee dugga man duma fen UDP bu ñoo def seen kanok boobu noonu di ut xaalis jël naa suma xaalis ma dugal ko fa du benn du ñaar du ñetta ma ne ko seen plateforme yëpp but I get out of politics because bugguma ku ma saaga ndey because suma yaay deserve jurul man kenn so suñ ma saagee ndey amaa ngi offend suma sister si suma brother si waaye ñaareel bi li ma wax si yow mooy maa ngi ko wax fii balaa ngaa dugga si xaw moo ne yaa ngi woon si kaw musuma wax a yow waaye dama wax anti Mari Sock dafa available soo ko soxlee su amee jot dina ñëw mooy ne plateforme bi ñëw na ñu laaj la question yëpp nga tontu gàcce nga laam te tey jii nga ko firndeel nekku ne maa ngi waxaat nag awma benn membership si sa political party waaye dama am suma carte ñu mel ni man ñu dee wax ñu ne am seen carte ne teg di déglu kan la ñoo am agenda moom la gaay di wóor pour like nii da nga ñëwee da nga wax sa agenda nga wax si ndaw yi te man ndaw laa te dama am doom am ay raka yu am doom te xëy na man suma doom bi rëcca na fii li diaspora bi lay juddoo waaye suma raka yi seen doom yi ñu ngi foofu suma mbokk yi seen doom yi ñu ngi foofu so bi nga waxee si education nga wax si lu man education ñor na ma lool ku jànga mooy xam bay war a bay war a jéey bay di ko jox value pour mu dem yeneen dëkk yi du dëgg waaye soo jàngutee xamuloo dara sa yaay bay xale bi jàngut naka la moo demee xale bi du mun a dimbale yaayam pour mu wala papaam pour ñu mun a develop seen bay bi def ko into something else léegi li ma wax mooy yow lan ngay man balaa maa wax sax di la ca question waaye dama laa wax ne jërëjëf gàcce nga la ma parce que tey li ma doon wax loolu lay waxaat I have nothing against Essa Mbye Fall fa far di am moom lay faral parce que moom laa bokkal nit ñi xamuñ Haydara laa sant ñëpp xam nañ loolu naar laa Essa Mbye Fall man may doon sëy foo xam ne sax moo Essa Mbye Fall ay mbokk lañ Fall la sant comme moom ñu bokk benn deret waaye li ma wax mooy I have nothing against dama ne nit sooy politique da nga available sooy politique da ngaa ñeme sa ay mbooloo sooy politique da ngaa jege sa mbooloo waaye politique ya suñ maam yi daan def nga war a gis sa political leader ngay wóor di ut appointment ak yooyu moo xeewi ñëpp gis nañ Ousmane Sonko how available naka la available pour gaayam su fekkee mu nga président sa fexe na nu mu jëlee message ba yónnee ko askanam bi ba ñoo war a votal Jomaay nañ waxante dëgg tey man lan laa la laaj lan nga ñu mun a indil ñun mi nga xam ne dañ jommi dañ jaxle jommi bi mooy government am na nguur dafa powerful am na doole am na pexe nañ waxante dëgg wax ko te muy dee baro nga bañ ko nga bugga ko si nguur gi la toog te am na doole am na pexe am na nu moo def parce que ñoom ñooy organise seen élection ñoom ñoo xam naka lañ ko amee pexe dégg naa ne AIC am nothing against ñoom waaye nguur dafa am pexe yéen ban doole ban unity ngeen form ak ban unity ngeen xalaat ak naka ngeen a def pour ndaw yi mun leen a déglu ba tey ñëpp jóg ñu vote ndax pare ngeen pour wax comme yow moom awma lu ma la wax waaye ndax pare ngeen dootu doo bi fexe créer fi e base boo xam ne Mari Sock laa nekka ak tiimam yi si diaspora bi Mari Sock ak tiimam yi global am seen plateforme am seen affaire am ñoo xam ne sa agenda bi kese moo leen a tax a jóg pour ñu jógal ko ndax yéen lan ngeen si xalaat ak naka ngeen ko defee. Well, man munuma cannot speak for other political leaders. Why normally we have 2 years to go, and most people here, we all know the Gambian system. Everybody waits last minute, which I honestly like Omalulu, because last minute more data new day dugasi rash decisions and quick decisions you're having yaha. In 2021, gis ngeen ñu bari formoon nañ coalition by or alliance in 2020. By 2021, alliance was dafa tas because of Nikki, ñu bari dañ am kadu te amuñ kadu. So it is very risky right now to go into that. Why xam naa ne bu time bi jotee politicians yi fokk ñun ñu toog. Man, I'm reaching out to the ones that I know definitely I want to work with. And some I cannot get because they want to put, barriers in front with the politician. As a politician to politician, I should be able to have access. The one that I spoke directly to is Mr. Salah, and he was honored and we had a great conversation. So why yeneen politicians dañ dee xam te ñi leen xam ne ñoo leen wóor dañ dee put so much barrier xamuñ ne loolu daf koy yaxal
because yow bu fekkee ne mënumaa wax ak yow te yow yaa ngi jos dugga si arena bi mënumaa wax ak yow then there's already a problem. Accessibility is very important as a leader. Suma texte ba Usainu, which could happen. You're going to all that barrier in front of you, or your people are doing that without your awareness. Trying everything, and everything failed around him. Why? Because he is that leader that is just sitting comfortably there, and people come and give him information, and they will give him exactly what he wants to hear. And this is the problem. As a leader, you need to be accessible. And when you're accessible, that's how you get firsthand proper information, because some of the information you can get it yourself. You don't have to wait for people to get it for you. When I want anybody's number, I look for it myself. I don't ask my team to look for it. I get it. So time bi sax jotangut pour ñu wax, because ñi nga xam ne ñu ngi wax ak ñoom ñu ngi waxtaan ak ñoom waaye ñi nga xam ne mënu lañu access nag, we cannot do anything. Maybe they are waiting last minute. I don't do last minute. So what we are doing on my camp right now, we are working. Ñun dañ am liggéey te ñun dañ busy. While ñu busy, nit ki doo mun a busy 24 hours. Di nga mun a dugg si social media guddi wala suba teel comme right now. Di nga mun a waxtaan ak askan bi. Sa yeneen busy nga jóg nga prepare nga dem def li nga def. We have been in the work field for over how many years? We have been our own CEOs of companies all over, and we have always given time to people that are dear to us, much more now in politics. Moo tax ñu bare dañ dee ne boo duggee si politics di nga am pour either forfeit sa carrière, because yo pour nga jiite nit ñi ku nekkaa ngi ñëw ak habitam, ku nekkaa ngi ñëw ak melukaanam, ku nekkaa ngi ñëw ak melukaanam. So foog yow as a leader, foog yow as a leader nga am that time, because politics is very. Wow, you've lost Honorable Madam Marisol. Gomsa Bopa, kano la le, sa platform bi. Like 1 second. Let's try and find out. Wow, okay. No, li ma wax ba dafa am nañ ñaan ñi xam ne. Mara. Marisol is a political party leader. Whatever happened, then go on It's okay. Mara is gone now. You can carry on to something more important. Mike, buguma ken meet Mike platform bi mako ibi pour ñu ñep ñu ñew ñu waxtaan ni ñoo amé changes way fekk ye ñepp nga yuhum door gënay mu ngi fay happen, please ñaan na leen su kena di wax nako keneen may mu wax way su ñepp ñëwé be ñene di ci wérante fi lolu amul fi de wérante amul fi yi ñepp am TikTok mu nga dem ibi sa TikTok yi dinañ bàyyi ñeneen ñi ñu wax waaye anti Marisol is very important person ci ñun, so su fekkee ne ñëw na nañ ko jox cëram ak du respect am. Political leader la bàyyi na comfort zone am mu ñëw nañ ko bàyyi mu wax. Marisol ñu laa jégalu di la masaw di la jégalu bu baax a baax. dëgg la te ñaan may ci ñu meg ko ñaan naa leen bàyyi leen loolu yéen itam yi xejut fii no please. Okay, Auntie, Honorable, mun nga continue. Wow, jërëjëf, thank you very much Kersima, thank you Haidara Kara, jërëjëf maa ngi wax yéen ñëpp jërëjëf ñu ma jox ci ma respect. te comme ni ma wax rek dama ñëw fii rek pour si diaspora bi ak plateforme si nii ak niñ war a promoter seen leaders ak seen leaders yi pour wax pour seen leaders yi, because there's no enemy in politics. We are not enemies, because at the end of the day, when push comes to shove, we get together and we discuss way forward for the Gambia. At that point, bi ma taxaw ak UDP, xooluma woon ne dama bëgg a nekk president. All I cared about was
to stand and sell the agenda, and that party moves forward. And the same I will do with any other party or leader if the time comes. Because at the end of the day, do wax ne Gambia nga gis be so jaalutee nga dem toog téye sa karta because amoon naa ñu bare ñoo xam ne dañ di anti-Mari ñun duñ vote. So comme que jaaluloo ñun duñ vote man leen déet, you don't do that. You have to vote. Déedéet is either you or nothing. Ma ne that's wrong. Il faut ngeen vote. maa ngi taxaw ak UDP vote leen ñii ne duñ vote ñale de duñ vote. Regardless of whether you want to vote for UDP or not, go and vote. That is your right. You have to vote. And they did. So, alhamdulillah, thank God, ne amna kadu bob nonu, be muna encourage nini pour ñu vote. And that is the voice that we need to send out there. We need to educate people on their rights to vote. It doesn't matter who, because comme ni ma leen wax, tey ñu ngi toog ki leen ngi fii, ka la ngi parti bi, ka la ngi parti bi. There's more parties coming. There's over almost 10 parties coming between now and 2026. There's going to be more confusion in this country. What you need to do is prepare yourself mentally for that, because everybody wants to be a president. Am na ku ñëwoon si man ne ma dafa ron ma firnde ko ma ne ko Saa Dawda Jawara dañ ko tànn nit yaa ko tànn Yaya Jammeh soldaaram yaa ko tànn ma ne ko presidency nit yaa lay tànn ne la dañ bugga nga jiite ñu nga taxaw ma ne ko Adama Barrow dañ ko taxawal dañ ko jiite ma ne ko soo taxawee ku taxaw ne man maa bugg a daw nekk président waaw nit ñi yëpp nañ la toppa waaye ndax ñoom ñoo la taxawal ndax yaa taxawala sa boppa it's a big difference mu toog mu xalaat mu ne dëgg li nga ma wax make sense political leaders yi nga gis nii yëpp Halifa Sallah jógu rek ne dafa nekk président dañ ko jiite moo tax pour mu wàcce sa dafa miti. We see the example here in UDP with Ba Ousseynou. Su buggee wàcce sax nitam yi ñi ko bugga dañoo bañ because ñoom ñoo ko jiital. We all know how UDP was formed. Ak naka la ñëwee ñu oko pour mu jiite leen jógu taxawal boppam. Te lii yépp dama leen a wax pour ngeen bàyyi ci seen xel bu baax parce que ñun ñu ngi fi from the inception, from day one. Lii du waxi tey li waxi démb la so ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax man mii wax yéen musuma bugga taaw nekk président parce que si gannaaw yeneen politicien laa dugga di leen dimbali waaye ba ma bàyyee ne dama bàyyi politique ñoom ñoo ñëw ne anti-Mari ñun dañ la bugga jiite ma leen déedéet duma ko def I cannot I will not ñu ne déedéet because parties yi nga nekkoon yëpp di leen jàppale gis ngeen liñ fa def everything basically yaa ko daan def ba ñuy laa ooyee ayoon lidi léegi bu fekkee ne yow you are like that ba pare danga jàppale ni yaa ngi def lu bari dañ la bugg a jiital and it took a lot of back and forth di dem di ñëw seen parents yi ñëw ñëpp ba ma nangu and it's a challenge for me even the other day man leen man day dama bëggoon a wàcca gars yi ne anti-Mari bu ko fi wax sax we will not encourage it. So that is how that is. Bu la nit ñi jiitalee loolu moo di xew ñoom ñoo ñëw ñu taana la jiital la. That's different. So nañ leen defante ndànka. Let us discuss based on how to move forward. What to do for Gambia in the future. What we expect of our leaders to do for the Gambia. Agenda si lan la. Parce que tey mun naa taxaw fii. I can read you my agenda which I wrote since 2019, 2018. You know, we took 2 years to write our manifesto. 2 good years to write it because I had to write the framework all by myself and then put it out on PowerPoint so that everybody can come and edit. Foofu la ñeneen parties yu bare yu jóg daan ñëw di copy and we used to laugh at them because we see them when they are screenshotting the screen, you know, but we don't take that any mind because I said even if the copy is good, we're an inspiration to others. Guys, they don't understand me. Des anti-Mari yow lu nekk rek nga oyofal ko ma ne waaw. We're an inspiration to others. Suma dogee suma kawar, keneen dog kawaram. I inspire that person. You have to look at it through that lens. You don't have to fight and say, def ma toppandoor. No. That's not how that is. You know? So nañ leen def ndànka ñu jaay ku nekk agendaam wax ku nekk lim am and then we see whether they're implementing it
or what are they doing to implement it? Because man li ma dee wax, and this goes back to the parties that have been here long. Bu ma amoon party wax dëgg ne yàlla, I'm not speaking for anybody. Waaye man Marie Sock bu ma amoon party for 30, 40 years, I will be the strongest party where there will be no competition. Because dinaa make sure ne ñu ngee liggéey and our women and our people in our system, because the party system is a system. It's a waiting government. And we will do so many projects with the monies that we are receiving and doing that even ki toog sax dafa ragal. Then there'll be no competition. And we've started. Right now, we in the fields. We're growing. And that money, when it comes out, when we sell our peanuts, we're going to use that money to help women in our sectors. Pour ñu def business. ñu laaj leen lan la ñoo jënd wax nañ already ñoom bind nañ lan lañ bëgg a jënd pour jaayaat. So we continue this process year in, year out, even though they volunteered to do it. So that is where I hold the parties accountable that have been here many years. Now, by now, even though you're waiting, you're an institution. As an institution, you should have trainings for NAMs, you should have trainings for councillors, you should have these trainings. Ku bëgg a nekk NAM, apply them on a six-month course within the party system. You train on the constitution. Let them train you on your what it means to be a National Assembly member. Let you be trained what it is to be a councillor. It's not a family business. And we need to introduce that. Instead of sitting on party camps and then they waxtaan all day non-attire, discussing politics all day. Bi ma taxaw 2021 ñaata kilifa dugga suma office and they challenge me xam nga yow xaleel nga denga si politique. Me, I've been in politics 20 years. I said, but what have you achieved in your 20 years being in politics? What are you doing in my office? If you're so, if you're so well advanced in politics, and he couldn't answer the question. One of them left because I gave the money to a treasurer who's a young boy. He said, I'm supposed to give him the money directly to go to campaign when we're doing our door-to-door in the provinces. He got upset. He said, why are you giving it to this little boy? I said, because this little boy is the treasurer. I said, when you were an ambassador, was the money given directly to you? Or do you have an accounting system in the embassy? And he was quiet. I said, that is the kind of politics you're used to. So right now, they're running around saying, ki politique tubaab la day def. You ne man suma politique tubaab la. What is politique tubaab? What is politique tubaab? Ki xamul naka la. Oh, is it because I'm not allowing you to chop my money? Is it because I'm not allowing you to do whatever you want and there's no system? There should be a system. And there should be a training. Dublin gets here. Continue. This person asking Marie Sock, where were you before 2021? My friend, go and do your findings. You don't listen. And this is the problem. People just want to hear what they want to hear. They don't really listen. Where was I? Go and ask. Go and do your findings. I will not sit here and tell you where I was. Assalamu alaikum. Thank you so much, everyone. I just came here to leave that for you. Ne nañ bàyyi xel ñun ñëpp nekk benn boo leen a promote seen candidate ngeen promote ko si njëkk ak taranga respectante because ëllëg ñun politicians buñ toogee dinañ joxe loxo. Dafa am lu ma bëgg a wax suma dinañ joxe loxo dinañ waxtaan. te dinañ yow lan nga bëgg a wax anti Marie Sock. waaw man dama leen bëgg a wax yéen Gambian si pour ngeen xam ne dafa am lu ñu yàlla may te ñun xamuñ ko. waaw xam nga benn affaire ñun Gambian si ba léegi mënuñ koo detect ñu ngi dëkk si loo xam ne ba léegi ñun dañ ko teg bët te xàmmee wuñ ko. waaw gis nga su la yàlla mayee loo xam ne koo xam ne dafa pare pour ñëw dimbali la kooku warloo toog di xaar yow naka la war a demee because anti Marie Sock ñëwut mu force kenn ne ko ñëwal suma groupe ñëwut mu wax kenn lu ne
dafa wax nit ñi te soo dégloo waxam sax moom daf la dee tontu waaw nit ki nga xam ne nag dafa bugg a pour wax diveta yow truth kooku moo jara teg because kii amul dara lum dee nobba nit kii man sax man mi nga xam ne maa ngi si groupe am sax su ma waxee loo xam ne nekkut daf maa tontu ne ma hey Abdou li nga wax loolu nekkut so kii nekkut fa pour kenn te man musut maa jot dërëm waaye dama xam ne jigéen la te jigéen ji nga ñun ñoo war a ibi suñ bët xam ne jigéen moo mun a amee suñ dëkk bi fu mu nekk nii right now fu ñu nekk nii te ñun Gambian si dañ war a ibi suñ bët ñu taxawal sista bi dafa bugg a Gambian si sista bi mu ngay jooy pour Gambian si sista bi nelawut pour Gambian si bro anti Marie Soch li moo def nii yëpp sa waru koo def waruta ñëw sa si ay media waaye soo gisee mu koo def because loyalty am ak truth am because dafa óolu boppam jigéen bu mun góor la so ñun Gambian si ñoo war a jàppale kii last démb rek maa ngi def live gaa yi ma ko wax ñu am na ku dugga suma live mu ma ko wax mu ne ma ndax Essa Faal ak anti Marie Soch mënuñ ñoo bokka ñu nekk benn ma ne ko loolu na dafa dépend li nga wax génnuma si li nga wax right la caaw ma ne ko li nga wax man ànd naa si bu baax waaye tamit man li ma la bugg a wax dafa des si anti Marie Soch because xam naa ne yàlla may na ko loo xam ne mun na koo def moom su desee si moom rek mun na koo def because moom is open to everybody man maa ngi nii suma number moo ko lijjanti mu call ma su nekkoon keneen dafa ne kan mooy Abdou kan mooy def loolu ban politicien nañ leen xoolaat suñ boppa bro foo bugg a dem yal na la fa yàlla àggali waaw man xam naa ne
jigéen la yaay la am na njaboot dundal na ko so xam na lu ko ñor ci Gambia ñëw fi pour compétent ñëw pour challenge benn góor ñëw pour disrespect benn góor moom su nekkee président ay góor ñoo koy uuf. Right, and you can see I'm speaking for him, for her, sorry, and for the movement. So gis nga tuutalut góor parce que mu ma jox tey cër bu nga xam ne man góor laa du dëgga so ku ngeen xam loolu ñëwul fi pour tuutal benn góor. Man, my international spokesperson, I'm in the UK. We are opening different chapters. You know, in America, we have one there, and our chair lady there is Dora Chambers. For all the Americans that Gambian that live in the US, you can contact Honorable Dora Chambers. If you want, I can put you in contact with her if you want to support the Alliance of Social Democrats. We are a movement. We don't need any more political jargons. We need to break all these political barriers and all this tribalism. We need to work and we need to start developing our country. That's the only solution we are left with. And so we need all the think tankers, wherever you are in the diaspora. Fu waye muna neka, Gambians bari na ñu janga, ñu ngi fi ci health sectors yi, fi UK, I know that, lots of them, and they're earning good money. So why should they care? Lu tax ñu bëgg ñu ci Gambia? Ñu fi rek ñu get pump over 700 to 800 million pounds a year, or dollars, whatever you want to call it, in Gambia, okay? And the sad thing is, yes, right now, man, suma send on 10 pounds or 20 pounds, $1,000 la, halis bu bari la, about 10 $500. Why? Pour man tay suma ko sene double la niki di collect. So lolu baax na ci ban waaye baaxu ci Gambia parce que Gambia right now everything ñu ko import te Marisok xam na loolu te loolu lañ ko bëgg a stop. So léegi suñu waree import dara dañ war a fay that same $1,000 pour am £1 boobu ñun fuñ jëm te ñun export ñu dara ñun lu nekk lañ ko import. ñun ñu ngi nekk in such a big debt ñu ngi nekk in a big mess Marisok du ko mën a génnee waxul ne su toogee rek dafa génnee problème yi Gambia déedéet moom ta am waaye fii lañu war a commencé ñu am ku ñëw boot ku yërëm Gambia ku koy dunda nit ñi sonn nañ suñu yaay sonn nañ ngir yàlla ak yéen tabal lillahi wa rasulihi maa leen koy ñaan man Papa Africa please bu ñu leen nangu opportunité bi raw ñu maa ngi oo Essa Faal ci boppam parce que fuy oo Marisok right now ci Gambian political arena bi di nga oo Essa Faal so foog ñun tamit ñun ASD ñu war a ràññee loolu te respect ko respect UDP Youth Bantaba maa ngi lay wax ne ngaa ci ngalaama musuma laa mit dégg naa say mbir madame Marisok wax na ma sa mbir all the time dafa dee wax ne di ma update say mbir because li ngay liggéey sa liggéey rafet na ci media bi nit jaama nga te finally li ma gën a impress ci madame Marisok li gën a tax ma naw ko buga mu nekk a president or the leader of our country is because dafa am yërmande billahi bu tuut am dina la ko jox toog kon maa ngi leen a bàyyi loolu des na ci yéen suñu rawee nag bu leen wax ne Mohamed Rahman ko waxu ko fi yoon man la Papa Africa I love you all I love Gambia assalamu alaikum wa rahmatullah mashallah waaye balaa ngeen a laax benn question la am xam nga ñun diaspora bi ñu bari pour ñu tabax wala ñu am kër dafa jafe question yéen su fekkee yàlla dogal na parce que comme Essa nekku fi wala tiimam nekku fi man li ma laajte mooy ñun tey ji pour tabax dafa métti soo jëlee mogéej daf dee seera lu ñu dee laajte pour 30% bi da ko dee mun a eggali pour mun a am kër booy nekka pour mun a dem ñun dañ gis ne Europe bi fii dañ leen laal leen ñu egg waxati tamit am na ñeneen ñu duga bugga nañoo duga yaa ngi laaj question waaye ok li ma wax rek mooy lan nga ñu mun a yow soo nee ñëwee lan nga mun a dimbale diaspora bi pour mogéej yi ñoo jël kër buñ bugg a jël wala suñ mogéej yi laan si ak yooyu naka la ñu mun a def pour dimbale ñu pour ñu am mu accessible mu mun a yomba pour askan bi lan la government bi mu mun a dimbale askan bi pour waxa ñi nga xam ne xëy na government bi sax naka lan la mun a def daal pour dimbale ñu parce que métti na ñu bari ñu ngi bugg a am kër billahi dañoo liggéey ba pare weer dee luñ dee desee sax du mut €100 boobu noonu su fekkee mogéej bi ñu ne yow da nga war a fay 10,000 wala da nga war a fay 6,000 ba pare luñ la dee laaj up front dafa seer nga war a toogaat di fay doo mun a dugga si kër bi ba nga am 30% boobu noonu nga fay ko. waaye madame Kasimi Haidara right? waaw.
amul benn nguur boo xam ne mu ngi dimbali koo xam ne munal na boppam pour jënd kër di ko dimbali loolu nañ ko génnee si suñu boppa loolu amut fenn. You understand? Even in the US, you buy your property, you do your mortgage, you pay. Now, what the government does is help the people that are underpaid or ñi nga xam ne seen doole mutut ak suñ civil servants yi. Te pour civil servants yi nga xam ne ñu ngi liggéey comme nurses, teachers, policemen, there should be a housing scheme that they can buy into. You understand? And because maa ngi am benn module boo xam ne moom laa gis which I was part of bi ma am suma company in Spain, and I had staff. So before my teach suma companies in Spain, I did something for my staff, which is very good for Gambia as well. Because the guy gis ne staff dama am pour bindal leen letter. What the government did, they built a lot of housing. They created housing